Is American IELTS and Toefl training. We have come here to writing and speaking task and lingua forum essays. We have taken the essays from Dream Tech publication. We have come here to the video number 41, or simply the topic or chapter, or the video number 41. Here IELTS and Toefl, as you know, IELTS reading, writing, listening and speaking, checking your task on all these the skills, how good you are in reading, writing, listening and speaking. Toefl, in the same way, all the 4 skills are checked, and the marks you score shows how good you are in all these skills. Here in IELTS you get a question writing task of almost 250 to 260 words you have to write in your task 2, and you have to speak on this topic or any topic if they give continuously for 2 minutes. So checking your vocabulary, checking your punctuation, checking your way of presentation with a good introduction, with a topical sentence, and how you develop the sentence, how the examples you give, how do you stand for the point, how do you logically present your argument, and finally coming to a conclusion. So coming here, the topic, I agree or disagree question. So it is a debating topic, these topics, whether you're for or are you going against the topic. The topic here is we should read only books that are about actual persons and events. We should read about books which are about actual persons and events or proven facts. Independence of India, the evolution of industrial evolution, or something about your subject, math, physics, chemistry, all those things, history, of course, proved fact. So we should read only about that, or should we read about all the imaginary stories, like all the movies, all the story writers who they write? Should we read about the real facts like biographies, or about the stories? So do you agree or disagree with that view? Why? Use specific examples and reasons to explain your answer. So you have to say about the reasons why you took this topic, why you are for the topic, and you have to enumerate with examples and reasons. So coming here, see the essay how the writer has given here. There are 2 worlds. He says there are 2 worlds. One world is there, of course, practically, but he says, the writer says, there are 2 worlds. See how he starts the essay. There are 2 worlds. The world which is, the world what exactly is, the world, present world, and the world which might be. The world which is and the world which might be. There are chances of one other thing, that is the imaginary world. 2 world, real world, imaginary world. Non-fiction, fiction means what? Story writings, imaginary things which you do, that is called fiction. Non-fiction means what? The true events, the true incidences, true happenings, that is called non-fiction. The non-fiction deals with former. Former means what? What the original world is, that is called non-fiction. And fiction with the later. What the fiction later? Fiction is what the world might be. So what the world is called non-fiction. What the world might be, it is called fiction. Fiction. So there is no reason to restrict one's reading to non-fiction. There is no reason you have to read only non-fiction, only biographies, only your subject. No, it's not necessary. That is books dealing with real people, real events and established facts. First independence of India, Jhansi Rani, or about Jawaharlal Nehru. You should not limit, the writer says, to reading only the proved facts or the people or the events. He says because fiction means what? The imaginary storytelling. That's the poets,
because fiction can be as instructive, the storytelling or the fictitious book or fictitious movies. It may be instructive, means it makes you to do certain things, as non-fiction, just like the true facts, non-fiction, fiction can also make you to act in a different way. Able to understand? Yes. The great poems of William Shakespeare's poems, or Keats' poems, or in Tamil also you can say Bharatiya, Rabindranath Tagore's poems. So they may be fictitious, but it motivated the people to do certain things. Right? Even the movies, thousands and thousands and thousands of movies are there. All the movies mostly deal with fictitious characters. But non-fictitious, like Gandhi, like Bharati, like one Periyar, some movies deal with real facts. But 99% of movies are imaginary, are fictitious. Those movies and those events and those storybooks motivates the people, encourages the people, instructs the people what to do. So the author says it is not only the non-fiction which you have to read and see and follow, it is also the fictitious things which you have to be good at, so it may be instructive to you. This is what the first paragraph says. He says with an example, for example, works of imagination can help us understand this world better by going beyond mere fact and showing us alternative worlds. See here, works of imagination. What is works of imagination? Avatar, a movie which you might have seen. Avatar, Oscar winning movie. Imagination is there. What is the imagination? There are living beings up to 15 feet tall. The man goes there, try to grab the land. The trees are huge. It has all the lively qualities, godly qualities. So those imagination can help us to understand this world better. We can understand the world better by going beyond mere fact and showing us alternative worlds. They have shown alternative worlds. There's one other movie called Gravity, isn't it? It shows one other world. Just like the movie Titanic told us about what the shipwreck is all about, what the life in America, in UK during the times of 1915s or 20s when the shipwreck has happened, what really happened. The director was able to show us, picturize the true facts. Just like that, Avatar also was able to instruct the people what the man's greed is all about, how he is spoiling the nature. So here, imagine for example, a man shipwrecked in a land. What do you mean by shipwreck? When ship was going, like Titanic movie, it got wrecked in a land where the people are only several centimeters tall. Have you seen a movie? Just 5 centimeters, 7 centimeters tall people are there. He was shipwrecked in an island, and he was in an island where he sees all the short people. In the imagination of Jonathan Swift, it is the Jonathan Swift's imagination. He wrote a story like that. Such an encounter allowed him to make revealing comments about English society. So when he was telling about this imaginary situation where he was shipwrecked and he went to an island, he met people, saw people of very few centimeters tall, it shows about the English society. Swift could have done the same thing in non-fiction. Non-fiction means for the true facts, but an imaginary setting made his message much more effective. Imaginary saying that he was shipwrecked, went to the village, went to an island, saw people of few centimeters, that added glamour for the people, attracted the people much more than this non-fiction. So countless authors have used fiction to teach lessons. So lot of authors, they are teaching the students using the fiction. Warn of dangers, they warn the dangers and explore the complexities of the mind. So our mother used to say fictitious stories, isn't it? The devil is there, you cross 7 hills, there you find a devil, and the devil's life is there. He goes there, takes that and kills the
demon. These type of stories are told to the students, are told to the children to make them get involved and interested. Cervantes used Don Quixote and Sancho to illustrate the conflict between the idealistic and realistic. What do you mean by idealistic? We have to be like this. This is called idealistic. What is the realistic? But the real situation is like that. Idealistic means everybody should live in a proper way. But reality is people are not able to go according to that. Yes, every negative qualities, the faults are there. So he says about the idealistic and realistic. What is exactly what a man should be, but what exactly man is. So George Orwell wrote 1984 to warn about the dangers of totalitarianism. What do you mean by totalitarianism? It is something like a communism. Entire world, there will be communism. There won't be any capitalism, there won't be any democracy, so it is completely controlled. That's what he says about that. Jules Verne used the imaginary Captain Nemo and a submarine. So this particular author named Jules Verne, he used an imaginary story to say that a submarine comes and the technology could be either beneficial or destructive. So this technology in future, it may be useful, protective or destructive, depending on how it was used. I think a lot of movies have come, isn't it? In English movie, Hollywood movie, you find nuclear war happens in the movies, then one country is eliminated, like America. There's one other movie, Oscar winning movie, where atomic fight happens between one country and another country. So all these imaginary stories say what the technology will be in future, how the technology will destroy the humanity. So all these things which are told in a fictitious way. So coming here, concluding, therefore these examples demonstrate, these examples says the value of fiction. It says about the value of fiction. Fiction means what? The storytelling. Sometimes a fictional story is much more instructive. Sometimes when you tell a story fictitious way, it is very interesting reading than a factual one. Rather than understanding a true one, the fictitious way, if you say that, the people can be able to understand better, because it lets the author dramatize. He dramatizes a current situation and show where it might lead. A classic example is movies. All the cinema, hero and heroine, they dance. In real life, do they dance? In picture, it helps, it makes the people to go in for a dreamland. That's the reason he watches always the movies where you find the dances and you find the hero, heroine singing. But in real life, are we singing? No. So that when you go in for a fictitious way of telling, it interests, it makes the student, it makes the people to understand better in better way, and it is instructive. That is a fictitious way of telling. So here the author says it is not only the non-fiction, fictional things also help the people to understand in a much better way as what a non-fiction story does. So he says with all the examples, and he comes to the conclusion. Now let us go in for a presentation by our I.E.L.T.S takers. Let us start. Yes, forward. Could you introduce yourself? Which country are you planning to go? Hello, excuse me. Actually, I wanted to go for Australia. Very fine. You can know what you are able to understand. How do you deliver your speech? Like, start. This topic, about this topic, you have to speak. This is Toefl, and we were talking about today's topic is fiction and non-fiction. So, the two play a very important role in our various life. So, fiction is like imaginary, like imaginary plays important role in our musical fields and any movies fields, any other fields also. This is student. So imaginary and
non-imaginary plays important role in our life, like in a movies field or in a other field also. So as of imaginary, we move from Stone Age to modern age, and we produce various technologies and all. Those all are from imaginary things, like fictional things. And as of that, we move from different stage, like from the. Sorry, I'm not getting good points and all. Okay, Mr. Thaman, this being the first day, you have some hesitations and problems. Okay, you'll be all right as days go by. You know, you start speaking, then you get the flow. Yes, please sit down. Thank Very you. good. Yes, Ms. Zah, I request you to come forward. Yes, what's your name? My name is Anu. Which country are you planning to go? Canada. Canada. What's your qualification? MBA Finance. MBA Finance. So, what do you understand about this topic? Could you speak about this for 2 minutes? Good evening, everybody. I'm going to talk about the fiction and non-fiction in our life. Fiction. Fiction is like stories, novels, movies, etc. It's a fiction things. Non-fiction means our real life is a non-fiction. Fiction, we are fiction means we are reading books, novels, and watching cinemas. Likes or fiction things. Nowadays, we are watching cinemas in 3 hours. It's a real thing or real things also we like. Most of the things we can able to see in the cinemas, song, dialogues, action, everything. That all are not a real thing. It's only a fiction things only in cinema. In novels, there are writing like love stories, thriller stories, like lot of things. But they're all not a real happen thing. It's mostly a fiction thing only. In my example, in my life, my childhood, every day before going to bed, I will ask a story to my mom. She will tell small stories every day. Because I'm not hear any story means I feel I can't able to sleep very well. So daily I will ask to my mom and tell some of stories. My mom tell tree was walking, birds was flying, birds can able to talk, animals was etc. like that. But on that age I will really feel, okay, this is only the real life. I feel, but that's not a true. That's only a fiction. Nowadays, trees are standing on that place itself. Birds are only flying on the air. Like this only. This is only the real life. We feeling and we moving everything. And every day news is we hearing. That is only the real. That's not an fiction thing. That is non-fiction thing. So every day on that day it's only the non-fiction thing. Tomorrow or future we think everything we plan before itself. It's a fiction thing only. Because we can't on that time only it's true. But the next future life we can't able to plan. This is only the life. This is only we going to do exactly. Everything will change as a fiction thing. So this is today only the real thing. This is a non-fiction thing. Thank you very much. Good. Yes, I you views. Hi, I'm Satya. I'm going to talk about fiction and non-fiction things. So the fiction and non-fiction both are good in our life because the fiction means like novels and many kind of stories like fiction means like stories and novels and many things we are reading in our life. So it's like that kind of thing, that kind of stories. We get motivated. We get a lot of powers. You know, if we feel like we feel like we feel like
So we are very big man like this. So like this, it will make only for the imaginary things only, not real things. Sorry. So two things are there: idealistic and the realistic. And the idealistic make us the imaginary things. For example, in our film industries, many people are taking like imaginary films like Harry Potter's taking like 2-3 parts successfully in the Hollywood and anywhere. So and even though in the Titanic and as well as the Final Destination, many films are very hited. It's like imaginary things. If you're going put in real things, it not more succeeds. So many people are, even though real things also succeeds in our life, in the film industries in our, particularly in Tamil Nadu, so like Veerapani and Kataman story is a real story, and this they make us a film on maybe in 1950 or 60. So that time it was very hited. So if you are seeing that films, you will get motivated, you will get more powerful, you will get a very strength. So I strongly supported and both important in our life. Thank you. Radha Mohideen, which country are you planning to go? Singapore. Singapore. So you are writing your IELTS examination. No. When are you planning to write? November. November. Could you tell about this topic? Good evening, everybody. Today I discussed fiction and non-fiction. Fiction means imaginary stories. Then imaginary stories. The both fiction and non-fiction useful for is useful for our life. Then many Hollywood films likes to fiction movies. Then Final Destinations, Gravity, and Avatar, Harry Potter. In many films are non-fiction movies. Then non-fiction means the real stories. Real stories means Gandhi, Titanic, and in many films. Then in non-fiction and non-fiction is used to both our life. In people's more than likes to fiction movies because fiction movies is very enjoyment movies. Then real story is not enjoyment movies. So thank you. நண்பர்களே, இப்பொழுது நம்ம வரக்கூடியது I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். Toefl டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ். அது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், இது அமெரிக்க அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய சர்வதேச அளவிலான உங்களுடைய ஆங்கில 4 திறன்களான பேசுவது, எழுதுவது, வாசிப்பது, கேட்பது, இந்த திறன்களை சோதித்து உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண்கள். இந்த மதிப்பெண்கள் மூலமாகத்தான் உங்களுக்கு அயல் நாட்டிலே நல்ல கல்லூரி பல்கலைக்கழகங்களிலே இடம் கிடைக்கும் அல்லது வேலை கிடைக்கும். ஸோ இது சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. ஸோ இதில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதனுடைய திறன்கள். ஸோ இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரை தொகுப்பிலிருந்து ட்ரீம் டெக் என்ற பப்ளிகேஷன் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 41க்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, இதுதான் தலைப்பு. ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, இதுதான் தலைப்பு. தலைப்பு பாருங்கள், அதாவது இந்த மாதிரியான தலைப்பு வரும். ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, விவாதத்திற்கு உகந்த ஒரு தலைப்பு. We should read only books that are about actual persons. இந்த தலைப்பு என்ன கொடுத்திருக்கிறது? நாம் படிக்க வேண்டிய புஸ்தகங்கள் உண்மை சம்பவ புஸ்தகங்களாக மட்டும் இருக்க வேண்டும். அண்ட் ஈவென்ட்ஸ், உண்மை நிகழ்ச்சிகளாக மட்டும் இருக்க வேண்டும். ப்ரூவன் ஃபேக்ட்ஸ், நிரூபித்த உண்மை சம்பவங்களாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும். அப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது, பேசக்கூடியது, படிக்கக்கூடியது அனைத்தும் உண்மை சம்பவங்கள் தான் இருக்க வேண்டும். அதில் கற்பனையே இருக்கக்கூடாது என்று இந்த தலைப்பு சொல்லுகிறது. டு யூ அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, டிஸ்அக்ரி வித் தட் வியூ, இதை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று சொல்கிறது இந்த தலைப்பு. ஏன் ஏற்றுக்கொள்கிறாய் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாய் என்று சொல்ல வேண்டும். யூ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களை கூற வேண்டும். அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களை கூற வேண்டும். டு எக்ஸ்பிளைன் யூர் ஆன்சர்ஸ், உன்னுடைய விடைகளை சொல்வதற்கு அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களை சொல்ல வேண்டும். அப்போ தலைப்பு என்ன சொல்லுகிறது? உண்மை சம்பவங்களைத்தான் படிக்க வேண்டும், உண்மை சம்பவ படங்களைத்தான் பார்க்க வேண்டும். கற்பனை பண்ணி பாருங்கள். உண்மை சம்பவம் மட்டும் பார்க்க வேண்டும்னா சினிமா ஜீரோ. ஒரு சினிமாவும் கூட தயாரிக்க முடியாது. நாவல்கள் எல்லாம் ஒன்றுமே, யாரும் நாவல் படிக்க முடியாது. டெலிவிஷன் சேனல் அது ஜீரோ.
டிஸ்கவரி சேனல் உண்மை சம்பவம் அது மட்டும்தான் பார்ப்பார்கள். நியூஸ் செய்தி அது மட்டும்தான் பார்ப்பார்கள். நியூஸ் பேப்பர் உண்மை சம்பவங்களை மட்டும்தான் பார்ப்பார்கள். குழந்தைகள் மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, பாட்னி உண்மை சம்பவங்களை தான் படிக்க முடியும். கற்பனையே இருக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறது இந்த தலைப்பு. இதற்கு ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா அதுதான் சொல்கிறோம். அப்போ இந்த கற்பனை கலந்த காவியங்களும் கதைகளும் சினிமாக்களும் மக்களுக்கு உதவி செய்கிறதா இல்லையா? ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் there are two worlds, 2 உலகங்கள் இருக்கிறது. the world which is உண்மையான உலகம், இதுதான் எந்த உலகம் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உண்மையான உலகம். and the world which might be, இன்னொரு உலகம் என்ன, இந்த மாதிரி கற்பனை கலந்த ஒரு உலகம். உண்மை உலகம் இது, கற்பனை கலந்த உலகம் இன்னொன்று. அனைவருக்கும் கற்பனை, காரில் போகிறோம், பென்ஸ் காரில் போகிற மாதிரி இருக்கும், ஏரோப்ளேனில் பறக்கிற மாதிரி இருக்கும், உடம்பு முழுக்க வைர நகைகளை போட்டுக்கொண்டு ஜொலித்து கொண்டிருப்பது போன்று, குதிரையிலே ராஜா போன்று வரக்கூடிய அந்த 1000 கற்பனைகள் இருக்கும். ஸோ உண்மையற்றது 2 உலகங்கள் இருக்கிறது. ஒன்று உண்மையான உலகம், இன்னொன்று இப்படி உலகம் கற்பனையான ஒரு உலகம். நான் ஃபிக்ஷன் டீல்ஸ் வித் ஃபார்மர். நான் ஃபிக்ஷன் என்றால் என்ன? உண்மை சம்பவங்கள், உண்மை நிகழ்வுகள், உண்மை நிகழ்ச்சிகளை நான் ஃபிக்ஷன். நான்னா இல்லை, ஃபிக்ஷன்னா கதை. நான் ஃபிக்ஷன்னா கதை இல்லை, உண்மை. அதுதான் முதலாவது உலகம். இரண்டாவது உலகம் ஃபிக்ஷன் வித் த லேட்டர், கற்பனை கலந்த உலகம்தான் விச் மைட் பி வேர்ல்டு, விச் மைட் பி இன்னொரு உலகம். ஸோ இந்த 2 உலகம், உண்மையான உலகம், கற்பனை கலந்த உலகம், அது ஃபிக்ஷன் நான் ஃபிக்ஷன் என்று சொல்கிறோம். நான் ஃபிக்ஷன் என்றால் என்ன? உண்மை உலகம். ஃபிக்ஷன் என்றால் என்ன? கற்பனையான உலகம். there is no reason to restrict one's reading to non-fiction. ஸோ இங்கே கட்டுரையாளர் என்ன சொல்கிறார்? நாம் நான் ஃபிக்ஷன்னா உண்மை சம்பவங்களை மட்டுமே படிக்க வேண்டும் என்று அந்த வட்டத்திற்குள் இருக்கக்கூடாது. அதாவது புக்ஸ் டீலிங் வித் ரியல் பீப்புள், உண்மை சம்பவங்கள், உண்மை மக்களை பற்றி மட்டுமே நம்மளுடைய எல்லையை வைத்திருக்கக்கூடாது. ரியல் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஃபேக்ட்ஸ், உண்மை நிகழ்ச்சிகள், உறுதி செய்யப்பட்ட உண்மைகள். பிகாஸ் ஃபிக்ஷன் கேன் பி ஆஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஆஸ் நான் ஃபிக்ஷன். ஃபிக்ஷன் என்றால் என்ன? கதை சம்பவங்கள் ஃபிக்ஷன். இந்த ஃபிக்ஷன் கதை சம்பவங்கள் நான் ஃபிக்ஷன் என்றால் என்ன? உண்மை சம்பவங்களை போன்று இந்த கதை கட்டுரைகள் மனிதர்களை உற்சாகப்படுத்தி ஊக்கமளித்து அவர்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய அந்த சக்தியை பெற்றிருக்கிறது. எது? கதை புஸ்தகங்கள் உண்மை சம்பவ விஷயங்களை போன்று அதற்கு தகுந்தபடி அதற்கு வலிமை இருக்கிறது, வல்லமை இருக்கிறது என்று எழுத்தாளர் சொல்கிறார். தோ இன் ஏ டிஃப்ரெண்ட் வே, ஆனால் இன்னொரு வகையிலே. உதாரணத்திற்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் இமேஜினேஷன், கற்பனையினுடைய வேலைப்பாடுகள் எது கேன் ஹெல்ப் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், புரிந்து கொள்ளலாம் திஸ் வேர்ல்ட் பெட்டர் பை கோயிங் பியாண்ட் மியர் ஃபேக்ட் அண்ட் ஷோயிங் அஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் வேர்ல்ட்ஸ். அந்த கற்பனையை கலந்து சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்தை விட்டு இன்னொரு உலகம் இருப்பது என்பதை அந்த கற்பனை கலந்த காவியங்கள் சொல்கிறது. உதாரணத்துக்கு வேற்று கிரகத்தில் மனிதர்கள் இருப்பது போன்று ஒரு உலகத்தை அவதார் என்ற படைப்பு காண்பித்தது. உண்மை சம்பவங்களான டைட்டானிக், அந்த உலகத்திலே நடந்த உண்மை சம்பவமான ஒரு போர் கப்பல் தாக்கி மனிதர்கள், ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் இறந்ததை உண்மை சம்பவம் காட்டியது. அணுகுண்டுகளால் போர் நடைபெற்றால் என்ன? உண்மை சம்பவம். ஹிரோஷிமா, நாகாசாக்கி உலகப்போர், 2வது உலகப்போரிலே அந்த அழிவை நேரடியாக பார்த்தோம். சினிமா, நூற்றுக்கணக்கான சினிமாக்கள் வந்திருக்கிறது. அந்த சினிமாவுக்கு என்ன காண்பிக்கப்படுகிறது? அணுகுண்டுகளினால் போர் நடந்து ஒரு நாடே அழிந்து விட்டது, அங்கள் மக்கள் எப்படி வாழ்வார்கள் என்பதை சித்தரித்து காட்டுகிறது. அதே போன்று கிராவிட்டி என்ற படம் வான்வெளி, விண்வெளியிலே மக்கள் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்ற அந்த கதையை காண்பித்தது. உண்மையிலே பல விஞ்ஞானிகள், பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் வானிலே சென்று நிலவிலே ஆம்ஸ்ட்ராங் சென்று வந்தார், அது உண்மை சம்பவம். அதே போன்று கிராவிட்டி என்ற படம் வானிலே, விண்ணிலே என்ன நடைபெற்றது என்று சொல்லி மக்களை புரிந்து கொள்ள வைக்கக்கூடிய இயல்பை அது பெற்றிருக்கிறது. ஸோ இமேஜின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எ மேன் ஷிப்ரெக்ட் என்றால் என்ன? கப்பல் உடைந்து விட்டது, கப்பல் நீரிலே பாறையிலே தாக்கி அது உடைந்தது. ஒரு கப்பல் ஏதோ ஒரு பாறையிலே மோதி உடைந்து விட்டது in a land where the people are only several centimeters tall. கற்பனை பண்ணி பார்க்கிறோம், இது கற்பனை கதாபாத்திரம்.
ஒரு கப்பலில் செல்லக்கூடியவர் கப்பல் உடைந்து அங்கே ஒரு தீவுக்கு செல்கிறார். அங்கே எல்லா மனிதர்களும் குள்ளமான மனிதர்களாக இருக்கிறார்கள். இந்த இமேஜினேஷன், இந்த கற்பனையிலே ஆஃப் ஜொனாதன் அண்ட் ஷிஃப்ட் என்ற எழுத்தாளர் கற்பனை பண்ணி எழுதக்கூடிய அந்த கதையிலே such an encounter இதை போன்று ஒன்று allowed him to make revealing comments about English society, ஆங்கில சமுதாயத்தை பற்றி அவர் தெளிவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு இயல்பை பெற்றிருக்கிறார். இந்த கற்பனை கலந்த காவியத்தை மக்களிடம் கொடுத்து மக்கள் அனைவரும் இந்த ஜொனாதன் ஷிஃப்டினுடைய கற்பனை கலந்த காவியத்தை அனைவரும் படித்து வாசித்து அனுபவித்தார்கள். ஆங்கில சமுதாயத்தினுடைய உண்மை, அவர்களுடைய ரசனையை என்ன என்று அவர் கண்டுபிடித்தார். ஷிஃப்ட் could have done the same thing in non-fiction. இது உண்மை சம்பவங்கள் மூலமாகவும் ஷிஃப்ட்னால சொல்ல முடியும். பட் an imaginary setting made his message much more effective. கற்பனை கலந்த ஒரு காவியத்தை படைத்து சொல்வதன் மூலமாக மக்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை பெற்றார்கள் என்று ஜொனாதன் ஷிஃப்டின் மூலமாக, அதாவது குள்ளமான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் உலகத்தில் என்ற கற்பனை கலந்த ஒரு காவியத்தை ஒரு நபர் தீவிலே சென்றுகிறார், கப்பல் உடைந்து. அங்கே குள்ளமான மனிதர்களை பார்த்தால் அனைத்து இங்கிலாந்து மக்களும் அந்த கதையை படித்தார்கள், ரசித்தார்கள். ஸோ இந்த கற்பனை கலந்த காவியத்தை உண்மை சம்பவம் மூலமாக சொல்லியிருக்க ஜொனாதன் ஷிஃப்டினால் முடியும். மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் இருந்தாலும் அவர் இந்த கற்பனை கலந்த காவியத்தை படைத்து மக்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த உந்துதலை கொடுத்தார். அடுத்தது கவுண்ட்லெஸ் ஆத்தர்ஸ், ஏகப்பட்ட எழுத்தாளர்கள். ஏதாவது ஒரு எழுத்தாளர் சொல்லுங்கள். ஆத்தர் ஹெய்லி, அப்புறம் ஜேம்ஸ் ஆர்லி சேஸ், அடுத்தது அயன் ரேண்ட், ஷேக்ஸ்பியர் எல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய அது கவிஞர். அவர் வந்து அந்த உண்மை சம்பவங்கள், அது அவர் ஒரு இங்கிலீஷ் போயட். வேறு என்ன சொல்வீங்க, ஹெரால்ட் ராபின்ஸ், சிட்னி ஷெல்டன் போன்ற மிகப்பெரிய எழுத்தாளர்கள் பல காவியங்களை பல கதைகளை புனைந்தார்கள். அதெல்லாம் மிகப்பெரிய ஃபேமஸ் ஆச்சு. கவுண்ட்லெஸ் ஆத்தர்ஸ் ஹேவ் யூஸ்ட் ஃபிக்ஷன் டு டீச் லெசன்ஸ். பாடங்களை எடுப்பதற்கு கதைகளை சொல்லி பாடம் எடுத்தார்கள். வார்ன் ஆஃப் டேஞ்சர்ஸ், ஆபத்துக்கள் வரப்போகிறது என்பதை கதைகள் மூலமாக சொன்னார்கள். அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் த காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் ஆஃப் த மைண்ட், மனது என்னெல்லாம் அலைப்பாய்கிறது என்பதை கற்பனை கலந்து மக்களுக்கு காண்பித்தார்கள். Cervantes used Don Quixote and Sancho to illustrate the conflict between the idealistic and realistic. Idealistic என்றால் என்ன, இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். ரியலிஸ்டிக் என்றால் என்ன, உண்மை இப்படி இருக்கிறது, இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும், ஆனால் நீ இங்கே இருக்கக்கூடிய நிலைமை ரியலிஸ்டிக். அடுத்ததாக ஜார்ஜ் ஆர்வெல் என்பவர் எழுதினார் 1984 to warn about the dangers of totalitarianism. டொட்டாலிட்டேரியனிசம் என்றால் என்ன, அடக்குமுறை ஆட்சி. உலகம் முழுக்க 1984 அவர் சொன்னார். சைனாவில், ரஷ்யாவில், கியூபாவில், மற்ற நாடுகளிலும் டொட்டாலிட்டேரியனிசம், அதாவது அடக்கி ஆளக்கூடிய ஒரு அரசு, ஜனநாயகம் இருக்காது என்று சொன்னார். ஜூல்ஸ் வெர்னே யூஸ் த இமேஜினரி கேப்டன், கற்பனை கலந்த அந்த கேப்டன். ஒரு கேப்டன் என்றால் என்ன, கப்பல் தலைவன். நெமோ இஸ் சப்மரின், அவருக்கு கடல் நீர்மூழ்கி கப்பல் இருந்தது. டு ஷோ தட் டெக்னாலஜி, இந்த தொழில்நுட்பம் குட் பி எய்தர் பெனிஃபிஷியல் ஆர் டிஸ்ட்ரக்டிவ். தொழில்நுட்பம், மிஷின்கள் மனிதனை ஆட்கொள்ளும். மனிதனுடைய கட்டுப்பாட்டிலிருந்து மிஷின்கள் வந்து மனிதனை ஆட்டி படைக்கும். ஏற்கனவே ஒரு படம் ரோபோ என்ற ஒரு படம் பார்த்தீர்கள். ஒரு விஞ்ஞானி கண்டுபிடிக்கிறார், அது கடைசியில் அந்த இயந்திரம் மனிதனையவே கண்ட்ரோல் சண்டையிட அந்த இயந்திரம் வருகிறது, காதல் உணர்வுகளை பெறுகிறது. இது கற்பனை கலந்த காவியம். யார் இயக்குனர் என்று தெரியாது. ரஜினிகாந்த் என்பவர் நடிகராக இருந்தார், சங்கர் என்பவர் இயக்குனராக இருந்தார். அப்போ அந்த கற்பனை கலந்த அந்த சங்கரனுடைய அந்த நிலை பாருங்கள். மனிதனை அந்த மிஷின் இயந்திரம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரும். அதனுடைய அழிவுகளை அவர் கற்பனை கலந்து மக்களிடம் சொன்னார். ஸோ தேர்ஃபார், ஆகையால் தீஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ், இந்த உதாரணங்கள் டெமான்ஸ்ட்ரேட் சொல்கிறது த வேல்யூ ஆஃப் ஃபிக்ஷன், அந்த கதையினுடைய சக்தியை, கதை மூலமாக சொல்லக்கூடிய மக்கள் மனதை மாற்றக்கூடிய ஆற்றலையும் சக்தியையும் சொல்லுகிறது. சம்டைம்ஸ், சில நேரங்களிலே ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரி இஸ் மச் மோர் இன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரீடிங். சில சமயங்கள் பார்த்தா கதைகள் மூலமாக சொல்லும் பொழுது மக்கள் நன்கு புரிந்து கொள்கிறார்கள். தென் ஏ ஃபேக்சுவல் ஒன், ஒரு எம்ஜிஆர் ஒரு திருட்டை பற்றி சொன்னால் மக்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்கிறார்கள். திருடக்கூடாது, திருடாதே என்று. அதே போன்று டிவி சேனலில் பல நிகழ்வுகள் மக்களை, அந்த சீரியல்கள்
பெண்களை மனதை மாற்றி நல்ல வழிக்கு கொண்டு வரக்கூடிய சக்தியையும் கொடுத்திருக்கிறது. பிகாஸ் இட் லெட்ஸ் த ஆத்தர் ட்ராமடைஸ் எ கரண்ட் சிச்சுவேஷன். ட்ராமா பண்ணுகிறார், மேக்கப் எல்லாம் போட்டு சீன் கிரியேட் பண்ணி இப்படி அப்படி என்று ஒரு செயற்கையான அந்த ட்ராமா எல்லாம் உருவாக்கும் பொழுது அதை மக்களிடம் காண்பிக்கும் பொழுது மக்கள் வெகுவாக கவர்ந்தளிக்கப்படுகிறார்கள். அந்த நேரத்திலே தகவல்களை சொல்லும் பொழுது மக்கள் மனதை மாற்றக்கூடிய அந்த ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறது இந்த ஃபிக்டிஷியஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கற்பனை கலந்த காவியங்கள். அண்ட் ஷோ வேர் இட் மைட் லீட். ஸோ கற்பனை கலந்த காவியங்களும் உண்மை சம்பவங்களை போன்று, உண்மை சம்பவங்கள் சுதந்திர இந்தியா என்று சொல்லும் பொழுது காந்தியை போன்று இருக்க வேண்டும், நாட்டுக்காக உழைக்க வேண்டும், ஜான்சி ராணியை போன்று இருக்க வேண்டும், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் போன்று இருக்க வேண்டும் என்று உண்மை சம்பவத்தை சொல்லும் பொழுது எப்படி உணர்ச்சி வசப்படுகிறாயோ அதை போன்று கற்பனை கலந்த அந்த காவியங்களும் கதாபாத்திரங்களும் குணச்சத்திர கதாபாத்திரங்களை எல்லாம் காண்பிக்கும் பொழுது மக்களிடம் கற்பனை கலந்து செயற்கையாக, அதுவும் இந்த உண்மை சம்பவத்தை போன்று மனிதனுடைய மனதை மாற்றும் வல்லமையை பெற்றிருக்கிறது. ஸோ ஃபிக்ஷன் ஆர் நான் ஃபிக்ஷன். ஃபிக்ஷன் என்றால் கதை, நான் ஃபிக்ஷன் என்றால் உண்மை சம்பவம். நான் ஃபிக்ஷன் மட்டும்தான் படிக்க வேண்டும் என்று தலைப்பு சொல்கிறது. இல்லை, ஃபிக்ஷன் இந்த கதை புஸ்தகங்களை படிப்பதன் மூலமாக, உண்மையற்ற சம்பவங்களை படிப்பதன் மூலமாக அது கூட மனிதனுடைய ஆற்றலை மாற்றக்கூடிய வல்லமையை பெற்று இருக்கிறது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பாடத்தை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.